Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Sri Chaitanya Charitamrita Lila Chapter 7, Text 99. Читание Чайтанья отделила, глава 7, текст 99. Prabhur Mishta Vakyashuni Sanyasir Gun Chitta Pire Gela Kahe Madhur Bachan. After hearing Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, all the Mayavadi sannyasis were moved. Their minds changed and thus they spoke with pleasing words. 99. После того, как саньяси Майавати послушали Чайтанью Махапрабху, все они изменились. Это растрогало всех саньяси. Их настроение изменилось, и они обратились к нему очень вежливо. Purport: the Mayavadi sannyasis met Chaitanya Mahaprabhu at Varanasi to criticize the Lord regarding his participation in the Sankirtan movement, which they did not like. Саньяси и Майявади встретились в Варанаси с Чайтаньей Махапрабху, чтобы осудить его за участие в движении Санкиртаны, которое им не нравилось. This demoniac nature of opposition to the Sankirtan movement perpetually exists. Люди с демонической природой всегда противятся этому движению. As it existed in the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu, similarly, it existed long before that, even in the time of Prahlad Maharaj. Так было не только в эпоху Господа Чайтаньи, но и прежде, во времена Махараджи Прахлады. He used to chant in Sankirtan, although his father did not like it, and that was the reason for the misunderstanding between the father and the son. Он пел Святое Имя, погрузившись в Санкиртану, но его отцу это не нравилось, и потому между ними возникли разногласия. In the Bhagavad Gita 7:15, the Lord says, Namam dushkritino mudha prapadyante naradamaha mayaya parita jnana asuram bhavam ashritaha. Those miscreants who are grossly foolish, who are lost among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. В Бхагавад-гите 7.15 Господь говорит: «Намам душкритино мудах прападьянте нарадхамах моя пахрита агьяна асурам бхавам аштитаха». Невежественные и глупые грешники, низшие из людей, а также те, чье знание украдено иллюзией, и демоны-безбожники никогда не предаются мне. The Mayavadi sannyasis are asuram bhavam ashritaha, which means they have taken the path of the asuras, demons, who do not believe in the existence of the form of the Lord. In Russian is who didn't exist the eternal form of the Lord. Саньяси Майявати относятся к категории асурам бхавам ашритах. Это значит, что они идут по пути асуров,
которые не верят в существование вечного образа Господа. Yeah, no word eternal here. But in Russian, eternal. But anyway, it is eternal. The Mayavadis say that the ultimate source of everything is impersonal, and in this way they deny the existence of God. Майявади утверждают, что первоисточник всего сущего безличен, и тем самым отрицают само существование Бога. Saying that there is no God is direct denial of God, and saying that God exists but has no head, legs, or hands, and cannot speak, hear, or eat is a negative way of denying his existence. Сказать, что Бога нет, значит прямо отрицать его существование. А утверждать, что у него нет головы, ног или рук, а также, что он не может говорить и слышать, означает косвенное отрицание Бога. A person who cannot see is called blind. One who cannot walk is called lame. One who has no hands is called helpless. One who cannot speak is called dumb. And one who can't hear is called deaf. Того, кто не видит, называют слепым. Того, кто не может ходить, хромым. Если у человека нет рук, значит он беспомощен. Если он не может говорить, значит он нем. А если он не слышит, он глух. The Mayavadi's proposition that God has no legs, no eyes, no ears, and no hands is an indirect way of insulting him by defining him as blind, deaf, dumb, lame, helpless, etc. Таким образом, выдавая себя за великих ведантистов, они на самом деле ставят себя в положение майя-пахрита гьяни. Иначе говоря, они лишь кажутся знатоками. It's not same? No, sorry, yes, I skip one. Skip. Когда майявади говорят, что у Бога нет ног, рук, глаз и ушей, они, по сути, признают его хромым, беспомощным, слепым и глухим. Therefore, although they present themselves as great Vedantists, they are factually Mayaya Paritagyana. In other words, they seem to be very learned scholars, but the essence of their knowledge has been taken away. Таким образом, выдавая себя за великих ведантистов, они на самом деле ставят себя в положение майя-пахрита гьяни. Иначе говоря, они лишь кажутся знатоками Писаний. На самом же деле их знание украдено иллюзией. Impersonalist Mayavadis always try to defy Vaishnavas because Vaishnavas accept the Supreme Personality as the supreme cause and want to serve him, talk with him, and see him, just as the Lord is also eager to see his devotees and talk, eat, and dance with them. Имперсоналисты майявади всегда стараются очернить вайшнавов, поскольку те признают верховную личность высшей причиной и хотят служить ему, говорить с ним и лицезреть его. Так же, как и Господь желает видеться, беседовать, есть и танцевать со своими преданными. These personal exchanges of love do not appeal to the Mayavadi sannyasis. Такие любовные взаимоотношения не находят отклика в сердце у саньяси майявади. Therefore, the original purpose of the Mayavadi sannyasis of Benares in meeting Chaitanya Mahaprabhu was to defeat his personal conception of God. Поэтому первоначально саньяси майявади Бенареса хотели встретиться с Чайтаньей Махапрабху, чтобы разубедить его в личностной концепции Бога. Sri Chaitanya Mahaprabhu, however, as a preacher, turned the minds of the Mayavadi sannyasis. Однако Шри Чайтанья Махапрабху своей проповедью повлиял на саньяси майявади. They were melted by the sweet words of Sri Chaitanya Mahaprabhu and thus became friendly and spoke to him also in sweet words.
Они растрогались от его учтивых речей и, проникшись к нему дружелюбием, заговорили с ним столь же учтиво. Similarly, all preachers will have to meet opponents, but they should not make them more inimical. Следовательно, каждому проповеднику, подобно же этому, каждому проповеднику приходится встречаться с оппонентами, но ни в коем случае не должен еще больше настраивать их против себя. They are already enemies, and if we talk with them harshly or impolitely, their enmity will merely increase. Они уже настроены негативно, и если с ними говорить резко и неучтиво, эта враждебность только усилится. We should therefore follow in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu as far as possible and try to convince the opposition by quoting from the Shastras and presenting the conclusion of the Acharyas. Поэтому мы должны следовать примеру Господа Чайтаньи Махапрабху и по возможности стараться переубедить оппонента, цитируя шастры и излагая выводы ачарьев. It is in this way that we should try to defeat all the enemies of the Lord. Именно так и никак иначе нужно пытаться победить врагов Господа. So we see that Chaitanya Mahaprabhu, in preaching to these personalities, big Mayavadis like Prakashananda Saraswati or Sarvabhauma Bhattacharya, he began by taking a very humble position. Мы видим, что Господь Чайтанья в своей проповеди этим большим саньяси Майявади, как Пракашананда Сарасвати или Сарвабхаума Бхаттачарья, он занимает очень смиренную позицию. In the case of Sarvabhauma, well, as we know, when Lord Chaitanya came alone to Jagannath Puri, because Lord Nityananda had broken his danda, thrown it in the river, so Mahaprabhu insisted on going alone. He went ahead and he fell unconscious in the Jagannath temple in ecstasy. Как вот в случае Сарвабхаума Бхаттачарьи, Господь Чайтанья, мы знаем, что он пришел в храм Господа Джаганнатхи один. Это произошло по той причине, что Господь Нитянанда, он сломал его данду и бросил в реку. И поэтому Господь Чайтанья, так сказать, поставил условие, что я пойду тогда впереди, а вы идите за мной. То есть он немножко разгневался. И таким образом, когда он пришел в храм Господа Джаганнатхи, он, увидев Господа Джаганнатху, он упал без сознания в обморок. And the priests, pandas there in the temple, they were unsure. They'd not seen anything like this before. Young sannyasi, unconscious in dandavats before the Lord. И священник, который был в это время в храме Господа Джаганнатхи, был свидетелем этого случая и был очень изумлен, что молодой саньяси, сделав дандават перед Господом Чайтаньей, перед Господом Джаганнатхой, лежал без сознания. So they called for Sarvabhauma Bhattacharya, who was a highly respected pandit in Jagannath Puri at the time. И тогда он позвал Сарвабхаума Бхаттачарьи в храм, поскольку Сарвабхаума Бхаттачарья был
очень высоко был личностью, которого очень высоко почитал весь Гадживанатхапури. Был пандитом таким, прославленным. Sarvabhauma requested that Chaitanya Mahaprabhu be carried to his home. И Сарвабхаума Бхаттачарья, он посоветовал, чтобы Чайтанью Махапрабху перенесли к нему домой. Because he ascertained that he was in, these were some kind of ecstatic symptoms, and he was conscious. He wasn't. I mean, he wasn't dead or anything. He was just unconscious due to ecstatic symptoms. Потому что Сарвабхаума Бхаттачарья, он именно подтвердил, он как утвердил или пояснил, что это состояние у него, не то, что он там тело оставил или что-то еще, или он там что-то другое, он сказал, что это просто экстатический симптом любви к Богу. So then the devotees arrived and they were searching for Lord Chaitanya, and then they were directed to Sarvabhauma's home. И когда преданные уже прибыли к этому месту и стали искать его повсюду, то они узнали, что он находится в доме Сарвабхаума Бхаттачарьи, и отправились туда. Then they performed a loud kirtan, and Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to external consciousness. И они там начали очень громкий киртан, который привел в чувство Господа Чайтаньи Махапрабху. So then Sarvabhauma, he said to Chaitanya Mahaprabhu, you're very young to have taken sannyas. He said, I can give you some good instructions which will help you to, become a better sannyasi. И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал Господу Чайтаньи Махапрабху, когда он пришел в себя, что ты молодой саньяси, я вижу у тебя вот эти признаки, очень положительные принципы, и я бы хотел бы тебе, как молодому саньяси, объяснить некоторые вещи, которые сделают тебя еще лучшим саньяси. So Chaitanya Mahaprabhu took the humble position. He didn't argue with him. He said, okay, you please go ahead, you speak, instruct me. I'm your junior, please instruct me. И Чайтанья Махапрабху не стал с этим моментом как-то отрицать или спорить. Он сказал, да, пожалуйста, давай, начни. Я действительно молодой саньяси, я готов тебя слушать. So then Sarvabhauma Bhattacharya spoke at great length. Was it 1 week, I think? He gave him instructions for about a week. Yeah. И тогда Сарвабхаума Бхаттачарья стал говорить, и это продолжалось в течение целой недели. It must have been quite an austerity for Lord Chaitanya. Это, конечно же, to listen to the Mayavadi interpretation of the scriptures for a whole week. Конечно же, для Господа Чайтаньи это было очень большой аскезой слушать Майявади саньяси в течение целой недели. Not Mayavadi sannyasi, but Mayavadi interpretation of the sutra. То есть не Майявади саньяси, а майявадскую интерпретацию. So then Sarvabhauma said, all right, then. No, he also said, any questions? And Lord Chaitanya said, well, Vedanta Sutra is as clear as the sun, but your interpretations are like clouds.
И по окончанию вот этого всего монолога Сарабхама Бхаттачарья в конце спросил, ну, есть ли какие-то вопросы? И Господь Чайтанья сказал, вопросы, ну, я могу сказать одно, что Веданта Сутра, она ясна, как солнечный день, но твоя интерпретация подобна облакам, которые скрывают солнце. So then Sarvabhauma said, all right, you explain. И тогда Сарабхама Бхаттачарья сказал, хорошо, тогда объясни ты. So then Lord Chaitanya spoke, and including he explained Atmarama verse, I think 18 И тогда times. Господь Чайтанья начал говорить, и в его речи Explained the Atmarama verse from the Bhagavatam with it from 18 different points of view. И Господь Чайтанья тогда он стал давать, он стал объяснять Атмараму Шлоку в 18 различных интерпретациях. So Sarvabhauma was astonished, and he actually surrendered himself to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Сарвабхаума Бхаттачарья был очень удивлен, и поэтому после этого он, конечно, предался ему. So we see Chaitanya Mahaprabhu's tactic was not to immediately, dispute or argue, but rather to take very humble position. То есть мы видим вот это смиренное положение, которое занимает Господь Чайтанья, он как бы не пытается аргументировать, дать свою аргументацию, спорить, а занимает такое смиренное положение. Guru Maharaj, that was, I'm sorry, that was, as much I remember that 18 verses interpretation was given by Sarvabhauma Bhattacharya. He said, what is your explanation of Atmarama Shloka? He gave only 18, but Chaitanya Mahaprabhu, maybe I am wrong, I don't know, but Chaitanya Mahaprabhu, he gave 64 interpretation of Atmarama Shloka. The 18 was given by Sarvabhauma Bhattacharya, isn't it not or no? Is it so? I'm not sure there. What chapter is that in Chaitanya Charitamritta? It is in Madhya Lila, right? Or it is maybe Antya Lila, I don't remember now. It's in Madhya Lila because 24 глава. 24 глава, да. 24. Там Санатана Госвами он объяснение дает. Yeah, I mean, he gave a lot more explanations later to Sanatana Goswami of the Atmarama verse. But let's investigate here. Yes, Guru Maharaj. Doyle Nitai was agreeing with you, right, Doyle Nitai? Да. Вы согласны со мной, Дойл Нитай Прабху, или как? Я помню, что Господь Чайтанья больше объяснений дал, чем Сарвабхаума Бхаттачарья. Похоже на правду, да, что 18 он дал, а потом... Wait a minute. Let's look. Давайте посмотрим, подождите минутку. So this is in Madhya Lila, chapter 24. 24? He said 24. Нет, 24 это Санатана Госвами. Yeah, that's 61 explanation. Chapter 24 is called 61 explanation of the Atmarama verse. This is 61 explanation he gave to Sanatana Goswami. We're interested in the, let me see. Chapter 6. Chapter 6. Да, 6. Была. Yeah, let's have a look. Chapter 6.
Liberation of Sarvam Bhattacharya. Correct, Guru Maharaj. It's 18 different explanations. It's in text 195. Uh-huh. So it's not, Sarvabhauma didn't give explanation of the Atmarama verse. Sarvabhauma, he was just talking about Vedanta philosophy for 7 days continuously. Wasn't Sarvabhauma didn't cite or quote the Atmarama verse. He was just talking about Vedanta Sutra and giving his Mayavadi explanation. That's all. То есть Сарвабхаума Бхаттачарья, он вообще не объяснял Параму Шлоку, он просто говорил вот именно в таком контексте майявадской философии просто. But in his reply, Chaitanya Mahaprabhu quoted the Atmarama verse, and as Ayodhya Dev Ram has just told us, he gave 18 different explanations. Гуру Махарадж, там 190 Or rather, sorry, Yes. he explained the word Atmarama in 18 different ways. Yes. Да. Гуру Махарадж, там 9 значений объяснил Сарвабхаума Бхаттачарья и 18 Господь Чайтанья. В 190 стихе описывается, что он 9 объяснений дал. 190. Yeah, this is correct. But this is like later. Oh, wait a minute. Sorry. This is a continuation, isn't it, of the discussion? Yes. It's a continuation of the discussion. And Lord Chaitanya, he quoted the Atmarama verse, and then he asked Lord Chaitanya to explain it. Here we find This is continuation of the discussion after, Lord Chaitanya quotes the Atmarama verse in Madhya Lila 6:186. Those who are self-satisfied and unattracted by external material desires are also attracted to the loving service of Sri Krishna, whose qualities are transcendental and whose activities are wonderful. Hari, the personality of Godhead, is called Krishna because he has such transcendently attractive features. That which one verse, Guru Maharaj, you ready? 186, chapter 6, Madhya Lila 186. 186. Okay, it's you should see Madhya Lila. Chapter 6 and 186. Okay.
это вот эта Мадья Лила, 6 глава, 186 стих. Самоудовлетворенные души, свободные от посторонних материальных желаний, тоже тянутся к любовному служению из Адмарамаштамунайо. Нигранха апеку кроме вот этот стих Курванц ахай таким бхактим. Самоудовлетворенные души, свободные от посторонних материальных желаний, тоже тянутся к любовному служению Шри Кришне, качество которого трансцендентное, а деяние поразительное. Верховного Господа Хари называют Кришна именно потому, что он обладает такой трансцендентной привлекательностью. So what happened was, first of all, Sarvabhauma gave a 7 days explanation of Vedanta Sutra. Итак, что было? Вначале Сарвабхаума Бхаттачарья в течение 7 дней давал объяснение Веданта Сутры. Then, as I mentioned, Lord Chaitanya said his explanations were like clouds, and then Sarvabhauma said, okay, then you explain. И затем, как мы уже говорили, Господь Чайтанья сказал, что твои объяснения подобны облакам, скрывающим солнце. И тогда Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, ну, а каково твое объяснение? So then, Lord Chaitanya gave, he began explaining Krishna consciousness. И затем тогда Господь Чайтанья уже стал, разъяснять, объяснять, что такое вообще сознание Кришны. A Krishna conscious explanation of Vedanta, in other words. Другими словами, он дал объяснение Веданты с точки зрения сознания Кришны. And then Lord Chaitanya was quoting different verses from the scriptures. И во время вот этого объяснения Господь Чайтанья, он начал цитировать разные стихи. And then he quoted the Atmarama verse, as we just read. И затем он процитировал Атмараму шлоку. So then continuing, Madhya Lila 6:187, after hearing the Atmarama verse, Sarvabhauma Bhattacharya addressed Sri Chaitanya Mahaprabhu. My dear sir, please explain this verse. I have a great desire to hear your explanation of it. И затем продолжим дальше, 187 стих. Услышав стих Атмарама, Сарвабхаума Бхаттачарья сказал Шри Чайтанья Махапрабху: «О досточтимый, пожалуйста, разъясни мне этот стих. Я жажду услышать твое объяснение». The Lord replied, first let me hear your explanation. After that, I shall try to explain what little I know. Тогда Господь ответил: сначала я хотел бы услышать твое толкование. Затем я попробую раскрыть то немногое, что знаю сам. So you see Chaitanya Mahaprabhu is speaking like in a very humble way and not claiming to have a lot of knowledge. He just said, I shall try to explain. He doesn't say, I will explain. I shall try to explain, what little bit I know. Very humble position. То есть Господь Чайтанья делает это в очень смиренном таком настроении. Он не говорит я сейчас тебе объясню. Он говорит: я объясню тебе из того немногого, что я знаю, я сейчас попробую тебя, не просто объясню, а попробую тебе объяснить. So Sarvabhauma Bhattacharya then began to explain the Atmarama verse, and according to the principles of logic, he put forward various propositions. Тогда Сарвабхаума Бхаттачарья стал объяснять стих Атмарама, формулируя различные значения в соответствии с законами логики. The Bhattacharya explained the Atmarama verse in 9 different ways. Yes, correct. 9 different ways. On the basis of scripture. After hearing his explanation, Sri Chaitanya Mahaprabhu, smiling a little, began to speak. Так, на основании Писаний Бхаттачарья дал стиху Атмарама 9 различных объяснений. Выслушав их, Шри Чайтанья Махапрабху ответил с улыбкой.
then we see how Chaitanya Mahaprabhu responds. He begins by glorifying Sarvabhauma and his knowledge. Теперь мы посмотрим, мы можем видеть, как Господь Чайтанья, он прославляет Бхаттачарью и дает ему такое объяснение, дает ему такую характеристику. He glorifies him. Он прославляет его, по сути. My dear Bhattacharya, you're exactly like Brihaspati, the priest of the heavenly kingdom. Indeed, no one within this world has the power to explain the scriptures in such a way. Дорогой Бхаттачарья, ты подобен Брихаспати, жрецу полубогов. На самом деле никто в целом мире не способен объяснить Писание так, как это делаешь ты. My dear Bhattacharya, you have certainly explained this verse by the prowess of your vast learning. But you should know that besides your scholarly explanation, there is another purport to this verse. Любезный Бхаттачарья, эти ученые объяснения, безусловно, свидетельствуют о твоей эрудиции, но тебе должно быть известно, что данный стих имеет и другой смысл. Upon the request of Sarvabhauma Bhattacharya, Lord Chaitanya Mahaprabhu began to explain the verse without touching upon the 9 explanations given by the Bhattacharya. Затем, по просьбе Сарвабхаума Бхаттачарьи, Господь Чайтанья Махапрабху начал сам разъяснять стих, не касаясь 9 толкований данных Бхаттачарьей. Lord Chaitanya Mahaprabhu took each word specifically and combined it with the word Atmarama. Thus he explained the word Atmarama in 18 different ways. В стихе Атмарама 11 слов, и Шри Чайтанья Махапрабху одно за другим объяснил каждое. So yeah, Sarvabhauma gave 9 interpretations, and Lord Chaitanya, he explained just the word Atmarama in 18 different ways. Он объяснил вот этот стих Атмараму 18 разными способами. The word Atmarama. Слово Атмарама. Слово Атмарама, да. Yeah. And in text 198, Sri Chaitanya Mahaprabhu explained the meaning of the verse by giving evidence concerning Shukadev Goswami and the 4 rishis, Sanak, Sanat Kumar, Sanatan, and Sanandana. Thus the Lord gave various meanings and explanations. Шри Чайтанья, это 98 стих, 198. Шри Чайтанья Махапрабху также объяснил смысл стиха на примере Шукадевы Госвами и 4 ришей, Санаки, Санат Кумара, Санатаны и Сананданы. Так Господь Чайтанья представил разные толкования и оттенки его смысла. So upon hearing Chaitanya Mahaprabhu's explanation of the Atmarama verse, Sarvabhauma Bhattacharya was struck with wonder. He then understood Sri Chaitanya Mahaprabhu to be Krishna in person, and he thus condemned himself in the following words. Выслушав объяснение стиха Атмарама из уст Чайтаньи Махапрабху, Сарвабхаума Бхаттачарья был поражен. Он понял, что Господь Чайтанья Махапрабху это никто иной, как сам Кришна, и поэтому он стал проклинать себя. Chaitanya Mahaprabhu is certainly Lord Krishna himself. Because I could not understand him and was very proud of my own learning, I have committed many offenses. Поистине, Чайтанья Махапрабху – это сам Господь Кришна. Не понимая этого, я, гордый своей ученостью, совершил тяжкий грех. When Sarvabhauma Bhattacharya denounced himself as an offender and took shelter of the Lord desired to show him mercy. Когда Сарвабхаума Бхаттачарья назвал себя грешником и попросил защиты у Господа,
Господь решил пролить на него свою милость. What's next then? Let me see. Yes, this is 202, right? to show him mercy. Chaitanya Mahaprabhu allowed him to see his Vishnu form. Thus he immediately assumed 4 hands. Желая благословить Бхаттачарью, Шри Чайтанья Махапрабху предстал перед ним в образе Вишну с 4 руками. Sri Chaitanya Mahaprabhu first showed him the 4-handed form and then appeared before him in his original form of Krishna with a blackish complexion and a flute to his lips. Сначала Шри Чайтанья Махапрабху явил Бхаттачарье 4-рукий образ, а затем предстал перед ним в своем изначальном образе Кришны, смуглокожего юноши, играющего на флейте. When Sarvabhauma Bhattacharya saw the form of the Lord manifested in Chaitanya Mahaprabhu, he immediately fell down flat to offer him obeisances. Then he stood up with folded hands, and with folded hands began to offer prayers. Увидев образ Господа Кришны, который принял Чайтанья Махапрабху, Сарвабхаума Бхаттачарья немедленно простерся ниц перед ним. Потом он поднялся и, сложив ладони, стал возносить Господу молитвы. By the mercy of the Lord, all truths were revealed to Sarvabhauma Bhattacharya, and he could understand the importance of chanting the holy name and distributing love of Godhead everywhere. По милости Господа, Сарвабхаума Бхаттачарье открылись все истины, и он понял, насколько важно повторять святое имя и повсюду проповедовать любовь к Богу. Sarvabhauma Bhattacharya composed 100 verses in a very short time. Indeed, not even Brihaspati, the priest of the heavenly planets, could have composed verses as quickly. Всего за несколько минут Сарвабхаума Бхаттачарья сложил 100 прекрасных стихов, восхваляющих Господа Чайтанью. На такое не способен даже жрец полубогов Брихаспати. This book is called Sushloka Shataka. Эта книга называется Сушлока Шатака. After hearing the 100 verses, Sri Chaitanya Mahaprabhu happily embraced Sarvabhauma Bhattacharya, who was immediately overwhelmed in ecstatic love of Godhead and fell unconscious. С огромным удовольствием, выслушав эти стихи, Шри Чайтанья Махапрабху обнял Сарвабхаума Бхаттачарью, и тот, погрузившись в экстаз любви к Богу, лишился чувств. So yes, he got special mercy of the Lord. Да, так что он получил особую милость Господа. Let's go briefly then to that chapter where there are 61 explanations, huh? Давайте перейдем теперь коротко в ту главу, где 61 объяснение. Okay. Which number of verse? That's in a Madhya Lila, and that's at chapter 24. И сейчас мы перейдем вот в место, где 61 объяснение, это Мадхья Лила, 24 глава. So here in this chapter, this is Sanatana Goswami said in verse number 4, chapter 24:4. Sanatana Goswami said, "My Lord, I have heard that previously at the home of Sarvabhauma Bhattacharya, you explained the Atmarama verse in 18 different ways." Yes, Guru Maharaj. Now this is confirmation. И здесь вот как раз Санатана Госвами говорит: «Мой Господь, я слышал, что однажды в доме Сарвабхаума Бхаттачарьи ты объяснил 18 значений стиха Атмарама». So then he quotes the verse again. Those who are self-satisfied and unattracted by external material desires
are also attracted to the loving service of Sri Krishna, whose qualities are transcendental and whose activities are wonderful. Hari, the personality of God, is called as such transcendently attractive features. Вот следующий стих, 5 стих. Самоудовлетворенные души, свободные от посторонних материальных желаний, тоже тянутся к любовному служению Шри Кришне, качество которого трансцендентны, а деяния поразительны. Верховного Господа Хари называют Кришной именно потому, что он обладает такой трансцендентной привлекательностью. The Atmarama refers, here in this verse, it refers to like impersonalists who are, self-satisfied by meditating on Brahman, but they're not devotees yet. То есть этот стих от Марама, он относится к самоудовлетворенным. The word Atmarama. То слово, имя Атмара, то есть, да, то есть это само слово Атмарама относится к самоудовлетворенным личностям, но которые при этом не являются еще преданными Господа. They're like the 4 Kumaras, they're like Brahmavadis. Как вот 4 кумаров, они являются Брамавади. But they become attracted by the service of Krishna and the qualities of Krishna when they hear about them. Но, тем не менее, они привлекаются служением Кришне, слушанием о Кришне, и они тогда, становятся, это их привлекает. What's that verse in the 2nd canto of the Bhagavatam? Стих во второй песне Шримад Бхагаватам есть насчет того, как how they attracted by the Lord. It mentions that Harinamana Kirtanam is the last line. Etan Nividyamananam. Yes. Go on. Etan Nirvidyamananam. Akuta Bayam. Itchatam Kato Bayam, yes. Yoganam Nipanini Tam Harinam Anukirtanam. Okay, read the translation. I haven't got it here, but Oh, you just have it in your memory. Can you remember it? Something like oh my Lord, I think I can remember it. Oh my Lord, the constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authorities is the doubtless and fearless way of success for all, including for those who are full of material desires, those who are free from material desires, and those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge. Is it right, roughly? That is from 2nd canto. perfect. 2:1, what is it? 2:110, 2:112. What text is it? 2:111. 2:111, is it? Okay. О царь, постоянное повторение святого имени Господа является путем великих авторитетов, и без сомнения это бесстрашный путь успеха для всех, включая тех, кто свободен от материальных желаний, тех, кто желают материальных наслаждений, и также тех, кто самоудовлетворены благодаря трансцендентному знанию. So those who are full of material desires are the
karmis. А те, которые полны материальных желаний, это карми. And then those who are free from material desires, that's devotees or not? Yeah, I see, like... А Я- те, которые свободны от всех материальных желаний, это преданные. Да, преданный, да. It's a pregnant, it's devotees. Yeah. And those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge, these are jnanis or atmaramas, if we can say. А те, кто самоудовлетворены благодаря трансцендентному знанию, это джняни или атмарамы. But of course, you know, the word atmarama can also mean devotees. Huh? It can. Atmarama. К атмараму можно причислить также и преданных. There's a devotee in Australia called Atmarama Das. В Австралии есть преданные. Yeah, Atmarama Das. Окей. Isn't it Kaliya Krishna? He's the president of what is that? Otford. Govinda Valley. Govinda Valley, yeah. So Президент Говинда Вали, его имя тоже Атмарама Дас. So Prabhupada gave him that name. That's right. Prabhupada gave that name to him. Прабхупада дал это имя ему. Это преданный из Австралии, президент этого храма. And there are also many other Atmaramas who are disciples of other gurus. И есть также и много других преданных с таким именем, учеников других гуру. So, I mean, in giving him the name Atmarama, I don't think Prabhupada was thinking that he's a servant of a great great Brahmavadis. Давая такое имя Атмарама, это не означает, что Прабхупада хотел сделать его слугой великого какого-то Брахмавади. He meant he's a servant of great Vaishnavas. Не, он сделал это с целью показать, что это слуга великого Вайшнава. А еще Киртания, да? Ученик Шрила Прабхупады Киртания тоже Атмарама, да? Это другой, да? Атмарама. Он не ученик Прабхупады. Нет. One singer. Да, он поет красиво очень. Он из Испании, да? Это не ученик Прабхупады? No, I don't think so. I don't think, but I'm not 100% sure, but I don't think so. I don't think he's a direct disciple of Prabhupada. Нет, да, он есть такой Атмарама, который поет, но я не думаю, что это ученик Прабхупады. He's a very senior devotee, but I don't think Prabhupada actually gave him the name. But anyway, it's quite all right for gurus to give the disciple the name, but that the meaning is they're a servant of the great devotees, not the great Brahmavadis. Я не думаю, что это имя он получил от Шрилы Прабхупады, но он очень старший преданный, давно в самом начале движения. Но это имя не означает, что он Атмарама – это слуга великого Брахмавади, это слуга, на самом деле, настоящего Вайшнава. So Goswami, in 24:6, he says, I have heard this wonderful story, and I'm therefore, this is a story about Lord Chaitanya explaining the Atmaram verse to Sarvabhauma. So I've heard this wonderful story, and I'm therefore very inquisitive to hear your explanation again. If you would kindly repeat it, I would be very pleased to hear. И вот Санатана Госвами говорит, что я слышал эту историю о том, как ты объяснил этот стих Сарвабхаума Бхаттачарьи, и потому горю желанием услышать вновь твое объяснение. Если бы ты повторил его, я бы с радостью послушал тебя. And
Then Chaitanya Mahaprabhu replied, I am one madman and Sarvabhauma Bhattacharya is another. Therefore, he took my words to be the truth. Чайтанья Махапрабху ответил, я один безумец, а Сарвабхаума Бхаттачарья другой безумец. Поэтому не мудрено, что он принял мои слова за правду. I do not recall what I spoke in that connection, but if something comes to my mind due to association with you, I shall explain it. Я не помню, что говорил тогда, но если благодаря общению с тобой какие-либо мысли придут мне на ум, я изложу их в словах. Generally, by myself, I cannot give an explanation, but by the strength of your association, something may manifest itself. Amazing. Как правило, сам я не способен давать никаких объяснений. Однако, благодаря общению с тобой, что-то может проявиться. So he said, even speaking, with Sanatan, with the devotees, he take very humble position. Даже говоря со Санатаной Госвами, мы видим, он занимает очень смиренное положение. Okay, then he goes on to explain the Atmarama verse. И затем он начинает объяснять этот стих от Марамы снова. In 61 ways, as the chapter is titled. И он объясняет это 61 способом, как объясняется в главе. So we see the Prabhupada is, saying that when we're preaching, we should try not to make people, very angry or aggressive, but by humble behavior, by sweet words, that we should try to attract them by good Vaishnava behavior. Then it will be more likely that they would accept the Krishna conscious philosophy and explanation. И вот комментарии к этому стиху, который мы как раз читаем в 7 главе уже, да, мы переходим снова на 7 главу. Здесь Господь Чайтанья как раз и объясняет, что как мы должны проповедовать этим людям, да, чтобы если они уже находятся в таком негативном положении, то мы не должны им говорить с ними таким же негативным языком. Сейчас я прочитаю, как Шрила Прабхупада объясняет. It was in 99, right, verse? Yes, in the purport, In the end of purport. Okay. И Прабхупада говорит, что поэтому мы каждому проповеднику приходится встречаться с оппонентами, но они ни в коем случае не должны еще больше настраивать их против себя. Они уже настроены негативно, и если с ними говорить резко и неучтиво, эта враждебность только усилится. Поэтому мы должны следовать примеру Господа Чайтаньи Махапрабху и по возможности стараться переубедить оппонента, цитирую шастры, излагая выводы ачарьев. So just reading that in English, that all preachers will have to meet opponents, but they should not make them more inimical. They're already enemies, and if we talk with them harshly or impolitely, their enmity will merely increase. We should therefore follow in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu as far as possible and try to convince the opposition by quoting from the Shastras and presenting the conclusion of the Acharyas. It is in this way that we should try to defeat all the enemies of the Lord. Okay. Именно так, и никак иначе нужно пытаться победить врагов Господа. So any question today? Есть ли какие-то вопросы на сегодня? Комментарии? Okay, Dhavnitai, go ahead. Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, дорогие преданные, примите поклоны. А вот я читал биографию Бхактисиддханты Сарасвати, и он обычно проповедовал так, мощно, его назвали Гуру Лев, и он немного другую тактику использовал. Почему? Почему он такую тактику использовал, как разграмливал всех, и все его боялись? Хотелось узнать.
then my humble obeisance to my Guru Maharaj and all devotees. But I read this biography of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and we all know about that he was very not in polite way how he spoke with the opponents. He just was very in the mood that makes them too much even afraid him to meet him again. He was so his preaching was so can say hard. stricter, huh? Very hard. Ну, то есть Гуру Лев его еще прозвали. Ferocious. Yeah. Ferocious, yeah. Ferocious, yeah. He It was was so called a ferocious. lion guru. Lion guru. Да, Как и Гуру Лев. хотелось узнать, почему он такую тактику выбрал. Может быть, она эффективна была в том случае. I would like to know why he chosen such a tactic. Maybe it was more effective in that time, or what? What is the reason? Well, you know, we don't know exactly if he just preached like that in every circumstance. Мы не знаем точно, во всех ли ситуациях он так проповедовал. One very famous example of his preaching was when he went to a very large gathering of Brahmanas in the Midnapur. Одной из очень таких ярких историй, которое произошло, это когда он пошел в собрание, очень большое собрание браманов, чтобы проповедовать им в Миднапуре. And he began actually by glorifying the Brahmanas. And he quoted many verses glorifying the Brahmanas, so they felt, you know, very pleased. И он начал с того, что стал прославлять браманов, и таким образом, что все они были очень удовлетворены. But then he began to, you know, criticize caste Brahmanas or persons who are not behaving as Brahmanas but are claiming to be Brahman. He was criticizing very heavily. И затем, после этого, он стал очень сильно критиковать этих браманов, кастовых браманов, которые называют себя браманами, но не действуют как браманы при этом. And that establishing that the Vaishnavas are the real Brahmanas. И он таким образом устанавливал принцип, что истинными вайшнавами могут быть только истинными браманами могут быть только вайшнавы. So yeah, I mean that his example of it is following a similar tactic of Lord Chaitanya, we could say. И это пример как раз такой же аналогичной тактики, которую выбрал Господь Чайтанья Махапрабху. But you know, maybe other circumstances he began preaching very strong, very ferociously from the start. Но, может быть, в каких-то других обстоятельствах он вот так очень, проповедовал таким вот устрашающим образом. From the start. From it? Chanachala. From a start. Okay, до самого начала. And Guru Maharaj, maybe can I there's one word that maybe it's because of anger, it comes because of offensive mentality of some person, and that's why because of that offense towards the Lord, which they spoken offensively, then he become angry. It's normal for devotee also be angry if he hear something which is offensive towards the Lord or his devotees. Может быть, это потому, что те случаи, когда вот это, оскорбительные речи по отношению к Господу и его преданным, иногда даже рекомендуется, гневаться на таких людей, которые оскорбительно говорят о Господе.
Yes, but one has to be careful, obviously, how one uses or directs his anger. Personalities like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada, they knew how to use anger very expertly in their preaching. Да, но только нужно быть очень осторожным, потому что использование гнева это то, как использовали гнев Бхактисиданта Сарасвати Такур и Шрила Прабхупада. Они это делали очень таким экспертным образом. Они знали, когда и как его применять. Is it, Ayodhya David, is it on this point you want to say something? Yes, Guru Maharaj. Just about the possibility or the going too far the other way, and one may be a little bit too apprehensive, not wanting to disturb anyone, so therefore one may succumb or water down one's preaching in order to try and make yourself a very a popular person or a very everyone likes me type of person. So I was wondering if you could comment on that. Are you able to translate that? No, I'm not able to translate. Sorry, I'll do it in sections again. I said, do we have to be careful that we don't go too far the other way? And we're concerned too much about. Yeah. You understood that? We have to be careful, and the second, I didn't hear. We have to be careful about going too far the other way. Мы должны быть осторожны в том, чтобы действовать по-другому, другим путем. Действовать слишком на другое направление. Yeah, I understood that, but то есть мы должны быть, да, okay, we already translated. Okay. It were from that he quoted something? Go on, Ayodhya Dave. And we become so concerned with hurting other people's feelings that we start watering down the philosophy. Мы должны быть очень быть внимательны к тому, мы должны очень быть убеждены в том, что именно его философия, она, ведет неправильным путем. Well, let's say he's saying that, that we're afraid to upset people. So therefore, we want to be, that people like us. Therefore, we start to, what he said, water down the philosophy. That's like mixing water into the milk to make it like weaker and easier to maybe digest, something like that. То есть он говорит, что мы должны быть, не стараться принижать людей, разочаровывать людей тем, что мы пытаемся унизить их. No. This is lousy translation here. We have to be careful not to just try to please people, and in order to do that, we might try to not speak directly, is it right? Not speak boldly, but just try to please people by speaking sweetly, speaking nicely. This way, okay. То есть мы не должны стараться для того, чтобы польстить людям, то есть говорить с ними, не говорить им прямо то, что есть на самом деле, как есть на самом деле, только потому, чтобы, так сказать, оставить хорошее впечатление о себе. Yeah. Go on, Ayodhya David. Yeah, so again, that
that just to be cautious that we have that possibility of the pendulum swinging too far the other way and just wanting to be popular and doing a nice guy type of thing. Мгм. То See if we есть, can translate that. It's an Aussie language. Yeah. actually, I understood, but I am a little bit losing. Afterwards, I just have to again hear a few times. That's why, because this language is for Aussie. translation. Aussie Huh? language. Aussie. Maybe you mean Australian. Australian. Yeah, understood it. Australian. Australian. Это язык такой Australian. необычный. What is it? Australian. Australian, mate. Australian, mate. Australian. What's that? Australian? Born in Australian. Scotland, but I've been here for over 50 years. Forgive me. Да, язык очень непростой для перевода. Australian. Australian. Австралийский язык. But they say Australian. Australian. Australian, no, говорит Australian, то есть that's just swallowing something, right? Some end of. Anyway, sorry, it's a little bit joke. He said we have to be careful. The pendulum in the clock, it is swinging one side to the other. So we have to be careful not to, from one extreme to the other. Yeah, I got not to be too heavy, but not to be too timid and just try to please people. Very good, thank you. Very important. То есть здесь речь идет о том, что есть две крайности. Когда мы либо слишком, так сказать, пытаемся доказать что-то, или когда, наоборот, слишком пытаемся согласиться со всем. То есть как бы так, это как качели, то в одну сторону, то в другую сторону. Но нужно именно сказать так, как оно есть. Сказать именно прямо и правильными словами. Okay, thank you. And Champakalada Mataji, you want to say? No? Champakalada, вы там хотели что-то сказать? У вас была рука поднята. Yeah. Okay. I'll finish here today, if that's all right. Thank you very much. And we hope to continue on Saturday. Again, with the Chайтanья Charitamriта, that will be verse 100, number 100 of Adi Lila, chapter 7. Thank you, Guru Maharaj. Our class becomes more and more sweeter. That's because of the Vaishnavas discussing the topics. Main reason is you. Hare Krishna. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi Haribol. Shila Gurudeva ki jai. Hare Krishna. Спасибо за перевод, Панин Хвас. Ну, видите, какой перевод? Да нормально, классно вообще. Ничего. Живой Thank you, перевод. Hare Krishna Prabhu, for your also comments. Hare Krishna, pleasure to be here. Thank Try and you. come again. Thank you, Vanina. That's it. Thank you. You also in Australia? Australia, mate. Australia. Australia. That's The right. pronunciation is. We'll train you up, Prabhu. You'll get it. No worries. Just got to say no worries, mate. I have to leave for some time in Australia. Then I can become a little. Then you can speak perfect English. Yes. And you can translate from Russian to English and then from English to Australian. Yeah. Like that. I have one friend from Australia. I forgot his name. He came a few times in Latvia and no Russia, but I met him in Latvia. Paramakaruna?
Param Karuna Prabhu, yes, Param Yeah. Karuna. I have some experience when I associate with him also, some little bit. And he's a real Australian, Yeah. isn't he, AJ? Yes, yes, he is. No worries. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna, everyone. Krishna. All the best. Спасибо, All the дорогие парни, всем. Hare Krishna. Ah. Ваниат Хавасу. Да. Это то же самое, что русский и белорусский, да? Английский и австралийский? Или там просто произношение разное? Нет, там просто слова, они сливаются, они говорят, опускают определенные окончания, слова сливаются, и из-за этого оно приобретает такую вот трудно понимаемую форму. Не то, что у них то есть другие слова те же самые, просто произношение, другое произношение. А белорусский, украинский, или русский, белорусский, белорусских там, ну, там другие слова, там меняются сами слова уже. Мгм. Да, произношение. В общем, понятно. Произношение, да. Весь вопрос в этом. Ну, американский тоже сложно понимание. В Американский? тоже трудно. Не, ну американский Да. не сравнить с австралийский самый тяжелый. Самый тяжелый? Самый тяжелый это австралийский. Английский. Ничего себе. Yeah. And after that, you can learn how to speak New Zealand as another world. О, Нью-Зеланд. Еще, оказывается, с Новой Зеландии там тоже своя специфика. It's a whole other language. But the question is, he's asked the Nitya Prabhu question. We have also like Belarusian language and Russian. There's also similar languages, but he said it's like that. I said no. Belarusian language is the words itself changed. They like not pronunciation different, but different words. But in Australian and in the British English or US English, the word is the same, but only the pronunciation. Is it right or not? Only different pronunciations. Australians have a habit of speaking very, very quickly and and abbreviating the words. It's like instead of saying afternoon, we say avo. Oh, you see. So things like that. Afternoon hour. Yeah. You know, and instead of saying, like now, instead of saying good day, mate, which is old Australian, now they just go mate. That's all. Just it's like go ma. So therefore, you know, if they can get away with saying this, you know, like here in Australia, every devotee who has a long name, like your name, Vaninath Vasu, no one would call you that. They'd shorten it to Vani. Vani, You know, and that would be the maximum. You know, Doyle Natai Prabhu, he would be, they just call him Doy. G'day, Doy, how are you, mate? That's how it works. That's how it works here. Yeah. What is the reason why they make this cutting these words? What is that? What is the habit? Why is that habit that comes? Where from come that habits? Yeah, because it's like everything is like, you know, they like to be laid back in Australia. You know, that's why one of our sayings is "she'll be right." That means that, you know, no matter what happens, everything's okay. So when it comes to words, it's like you just want to say what you want to say as quickly as possible and with the least amount of effort as possible. Lazy, a little bit. It's lazy speech. Язык этих ленивцев называется.
Сокращают, Anyway, потому что времени нет, да? Наверное, торопятся все. Сокращают, чтобы быстрее сказать. everyone is hurry in they just because of hurry that's like don't have time and they or only that's because of laziness it's going or not time to speak so too long. No, no. So again, everything is, very, abbreviated. So if you can say Abbreviated. something, Yeah. the same word, but that there also, if you could spend the rest of the evening looking up Australian words, like instead of like that afternoon arvo, instead of saying good morning to someone in the morning, it's just like they're just saying good morning, just very, very punctuated speech. So it's almost like there's a lot of like mumbling. Mumbling, yeah. So they thought they don't like Australians in general don't open up their mouth very wide to speak very clearly. So when people come to this country, they spend a lot of time going, are they speaking English or what language are they speaking? То есть основная причина это то, что сокращение, все идет с сокращениями. Все слова, они сокращаются. Вот. И люди, которые приезжают в Австралию, они иногда спрашивают, а вы вообще на английском говорите или вообще на каком говорите языке? Имена сокращаются, вообще все сокращается. Это вот как бы, специфика такая вот языка. Они надхвасут. Один раз Гуру Махарадж спросил, какое самое сложное русское слово. Я ему назвал перераспределяющиеся. Он не мог повторить. И что? Ну просто у нас наоборот есть много сложных слов таких. И Гуру Махарадж, он пытался его, запомнить и, похоже, не запомнил. Перераспределяющиеся. He's saying in opposite in Russia, we have many words which is very, very long. Even you want to pronounce it, but it's not possible to pronounce. Like Guru Maharaj once asked, give me some very, very complicated, very long words, which is, what is the pronunciation? And he gave one word which is really is very difficult to pronounce. So our specific Russian language is opposite. He is makes too long sometimes. And just then more longer, then more it become like beautiful, like makes it more can say, как сказать, что оно становится более каким-то литературным, да, или как?